Okay, employee number, name, salary. Employee number 101, name of the employee, salary of the employee, employee number, name, salary. Suppose like this we have. Now, once if the database, if it is connected to server system, server is on middleware software. Okay. Once if the database is connected to server software, then this database worldwide accessible, then we can call it as distributed database management system. It is server. Now, database, once if you connect to a server, that database, any number of people at a time from any corner in the world can access. Now, any number of people at a time can access. Suppose it is client 1, it is client 2, it is client 3. N number of people can access the database with helping of server. With helping of server, they can access. Okay. Now, here, what I will do say, listen. Now, client 1, here 3 clients. While sitting in a class, don't use mobile. Concentrate on subject. Client 2. Attending classes best if you do like that. Client 3. Now, client 1. Client 1 will send the request. Client 1 send the request to database. Listen with concentration. Few people are using mobile, few people are discussing only. Then attending classes best. Instead of sitting here, if you go outside, you can enjoy. No, at least you can enjoy. Anyhow, you will not get a subject forcibly if you sit. At least if you go outside, you can enjoy. No, that is better. No, as compared to this. Now, client 1 will send the request. Select a star from EMP. Request passed. This total data as a result set, it comes here. So here data comes. Now the data, whatever is there, the data comes here. 101. The data comes here as a result set. 101, 5000, 102, 5500, 103, 5900. Like this, it comes. Same. He will send the request to database, select star from student, employee. Then he will get the data. 5000, 5500, 103. These all result set. These all result sets. Database side, table. Server client side, result set. Okay, like this. Client 1 sends the request to server to get the data. Client 2 sends the request to server to get the data. Client 3 sends the request to get the data. All results set, we got it. Suppose here, assume this is either sensitive result set or insensitive result set. Any one. Sensitive or insensitive. But this one is sensitive result set only. This one is insensitive result set only. Assume. Okay. Now, client 1, either sensitive or insensitive, any one. Client 2, sensitive result set. Client 3, insensitive result set. Like this. Now, result set is Java side. Table is database side. Result set is Java side. Table is database side. Result set temporarily stored in the RAM. Table permanently stored in the database. Okay. Now, client 1, you will update the database. You will update the data. Suppose what I will do, this 5000 salary.
5,000 salary, he'll make it 5,200. Suppose he will update the data. Then data first updated in the system result set, the request passed to database. In the system also updated 5,200 it becomes. Okay, 5,200. It is modified. And immediately response comes to sensitive place. It is also modified. 5,200. But it is not modified in sensitive result set. Now, actually, who updated, which client system updated database? Client 1. It will be shown immediately in client 2, but it will not be shown in client 3. So, client 1, he updates the data in database. That effect, immediately it will be shown in client 2, but it will not be shown in client 3. Because it is sensitive, immediately affected. It is insensitive, it will not show. So, sensitive places, immediately that is modified. Insensitive place, it will not modify. Now, but original data is updated here. Original database updated. Suppose this person, what he will do, he will close the connection, again he will send the request, he will get the data. At the time 5,200 appears. While continuously browsing, no effect on the data. But again he has to close, he has to get the data, then 5,200 appears. So, sensitive places, immediately effect will be there. Insensitive place, it will not show. If you want to see the latest information, again you have to send the request, again you have to get the data. Then latest information appears. Okay. Now here, some applications immediately response required. Some applications immediately not required. Depends upon application requirement, whether sensitive required or insensitive required, we'll select. Suppose stock market application is there. Stock market. Those who invested money in a stock market, what they'll do? Every second they'll observe. Those who invested money in stock market while going on trading, morning 10 to 5 trading will be there. In the trading time, while sitting in the taxi also they'll use mobile. While sitting in the mobile metro also they'll use mobile. While roaming on the road also they'll use mobile. They'll browse, no? They'll browse because already they invested money. They'll check details. Every index, index increased or decreased, they'll check. At the time, what we record? Sensitive or insensitive? Sensitive. Immediate effect required. Once if the server is updated, fraction of seconds in all clients' place also updated. So, if index increased, decreased, the values immediately it will show. Even not only data, background colors also changed, you observe. Increased green color and decreased red color, that color also appears like that written program. So in a stock market application, immediate effect required. So sensitive required. Okay. Now actually he updated database, but it is showing in here also because of sensitive. It will not show here because insensitive. Okay. Now suppose cricket score will be there. Cricket score, ball by ball score is going to be changed, then sensitive or insensitive? That is also sensitive. Ball by ball, that person record changed, and batsman record changed, bowler record changed, the team record changed, that previous history also complete changed. So since when he started playing, that day onwards up to today, that ball, that record is updated. Fraction of second in all places updated, you observe. So that is also sensitive. Depends upon application requirement, sensitive or insensitive required. Suppose, for example, income tax assessment year is there. April 1st to March 31st. April 1st to March 31st. Now, if you those who are paying tax, what they'll do to save their tax, they'll invest money, different locations, different places.
like under ATC, ATT, some sections will be there, no? Income tax to save the tax. Then what they'll do, March 31st midnight, 12 o'clock, up to 12 o'clock also they'll do transactions. Now, present online, offline, everything available. But long back, only offline. Before internet banking, before mobile banking. At the time, bank timings only. So bank time 5 o'clock up to 5 o'clock only. But now, online also available. Midnight, 12 o'clock also you can do transaction. Then what they'll do, March 31st midnight, 12 o'clock, up to 12 o'clock, they'll do transactions. But while doing transaction 1 minute late, that is next year comes. Because income tax assessment year, April 1st to March 31st. At the time, they'll do transactions. But bank people, they'll see later, no? That information they'll see later. For them, April 1st holiday will be there. Next day, they'll open, April 2nd. What they'll do, up to March 31st, what are the transactions did? That data they'll open. At the time, sensitive record or insensitive record? Insensitive record. Because latest data they don't require. Up to March 31st, whatever the transactions happened, they want to see. Latest data they don't require. At the time, they'll open insensitive. Like this, depends upon application requirement. Sometimes sensitive, sometimes insensitive we use. Okay. Here, client 1, he updates the data. It will be shown immediately in client 2 because it is sensitive result set. It will not be shown in client 3 because it is insensitive result set. This is the difference between sensitive and insensitive. Write the diagram, I'll give a description. Write the diagram. See, while sitting in a classroom, don't use mobile. Nearly 6 members I observed. More than 6 will be there. I observed 6 members. They are using mobile only. And 5-6 members, discussions only continuously. My eyes on everyone. Then attending classes is waste. See, for example, online students are there. Are they listening or not listening? Can I understand? No, that is their responsibility. But you are sitting in offline class, means that is my responsibility also. I have to take care. Online student means whether they are listening or not listening, I cannot see. That is their responsibility. But offline student, that is my responsibility also. But 6 members not listening, they are concentrating on mobile. 5-6 members, they are discussions only continuously. Then no use, attending class is wasted. ఆరు గంటలకు వద్దు సాయి, నువ్వు పొద్దున్నే పోతే ఆడ ఇబ్బంది, నా కొడుకు లేరు, 4 సార్లు పడతావు సాయి. ఫోన్ మీద ఫోన్ చేస్తారు సాయి, ఫోన్ మీద ఫోన్ చేయాలి నువ్వు, ఫోన్ మీద ఫోన్ చేయాలి నువ్వు. నేను అందుకే చెప్తాన్నా, నీ ఇష్టం. మళ్ళా ఆడికి పోయి వానాడు భయ్ ఇది రావు ఇది రావు ఇది రావు, గాడి ఎక్కువ గాడి ఎక్కువ అని సతాయిస్తాను నిన్ను. ఇది రావు పోయి నోటినే పెడతారు చెప్తానా. నీ ఇష్టం. మళ్ళా 7 గంటలకు చెప్తా చూడు సాయి, నువ్వు 8 కరెక్ట్ గా టిఫిన్ టైం దిగాల. కఫర్ అంటే 6 అవుతుంది, 6 అంటే 7 రావచ్చులే. 7 కావచ్చు కదా. 6 హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్ తేడా వస్తా సాయి. 7 కావచ్చు. టిఫిన్ టయానికి పోతే చాలరా నువ్వు. రాత్రి 5 పద్దనానికి పోయానికి లేట్ అయితే చాలు. ముందే పోకుండా టిఫిన్ తినే టయానికి రా. 8 పైన అయితేనే నీకు బాగుంటది. ఈ నా ఊరికి లేయర్రా లేరు. రేపు ఆఫీస్ ఉంది. రేపు ఆఫీస్ ఉన్నా కూడా డబ్బులు లేస్తారు సాయి. వాడమ్మ ఈ బ్రో ఎప్పుడు డబ్బులు లేస్తారా? ఈ బ్రో అన్న లేచాడు, శ్రీనాథ్ గారు లేచాడా, 8 గంటలకు లేచాడు. పోయేసరికి టైం అయితే తెలిసిన ఇది సూపర్ లగ్జరీ, అన్ని సూపర్ లగ్జరీ. ఈడ 5:30 6 అని చెప్తాను, ఈడ 6:15 పోతా అంట. లేట్ కాదు, 20 నిమిషాలు, అర్ధ గంటలో లేట్. 7:30 గంటల పోయినా చాలు. పొద్దుగల పోయినా కూడా వాళ్ళు లేపాలి. నువ్వు ఫోన్ మీద ఫోన్ చేసిన వడ్డేస్తారు. బస్సు ఎక్కరారా, అదే కానీ పండగ బస్సు నెంబర్లు ఉంటారా వాళ్ళకి? అది ఎక్కేదంటే మారుతల్లి టికెట్ దేనా అంట.
20,000 అయినా నాకు ఫస్ట్ సెల్లు తెంగేస్తానంటే మొత్తం పడతాయి. జాగ్రత్తగా అమ్మా చేయగా పక్కకి నీకు పెట్టుకో, జోబులో పెట్టుకో, జోబులోనే చెయ్యిగా బ్యాగ్లో ఏం లేవు ఇప్పుడు. సర్టిఫికేట్స్ అంటే సర్టిఫికేట్స్ డూప్లికేట్ ఇల్లు తెగిన నాకు అది దడా. సరే మా బాబాయ్ ఎన్నిసార్లు పెట్టాడు కదా మా బాబాయ్. ఒకసారి తెంగిన మా బాబాయ్ కొడవలతో మూతికి కొట్టి 20,000 లెక్క తెంగేసి మళ్ళీ సెల్లు తెంగేసినారు. అనుకునే లారీలో అనుకుంటేనే ఏదో డబ్బులు అడిగేకి వచ్చినారని మా బాబు కిటికీ తెంగిన మూతికి వేసి ఇట్లా కొడతా మా బాబాయ్ కళ్ళు తిరిగి పడిపోయినాడు. తెంగేసి డేంజర్ బెంగళూరు ఏరియా అంతా. ఇప్పుడు ఐచర్లో కూడా పోతాను, నేను కూడా పోతాను ఐచర్లో. Forward only default. అట్లా పోతాంట. Whatever you studied, that is forward only. అక్కడ దాకా పోను. Enhancements, two new concepts introduced. Sensitive, insensitive. పేరే అది. Now, still I didn't explain. అడదాకా పోతాం Absolute కదా, position, ఏమో relative స్టాండర్డ్ position, మనుషులు. not completed. ఈ ఐచర్లో కూడా అంతే, ఎవరంటే నెక్కించుకుంటారు. Now, only sensitive, insensitive difference I given. వాళ్ళు వాళ్ళు తెంగుతారు. That is no description I'll give. అలవాటు అయిపోయింది కదా. Description I'll మా give. మామ అంటే మామ చూస్తానే, అతనైతే కదా అల్లు నువ్వు మెత్తగా ఉంటే అయ్యేది దెంగాలు పట్టుకొని లేట్ లేకుండా నువ్వు అది కాదు ఇది కాదంటే అంత ఎందుకు అంత ఫ్రాడ్ మళ్ళీ అంజావరు బస్ మేము ఎప్పుడు అమ్మమ్మ నేను This result set is either sensitive or insensitive. Anyone. This is sensitive. This is insensitive. In this diagram, who will update? Who is updating? Client to 1. And immediately it will be shown in client to 2 because sensitive. And it will not be shown in client to 3 because insensitive. Is it completed? విత్ ఇన్ ఒక ఐ థింక్ 1 or 2 minutes In the above example, బిల్ అప్పటికే ఎంత 30-40 రూపాయలు వేస్తారు. జస్ట్ 1 or 2 minutes client to 1. 1 or 2 minutes తర్వాత వచ్చి ఆమె ఇది రావు సతాయిస్తున్నారు. It will be shown. హైదరాబాద్ లో చూడండి It will be shown immediately ఇంత లేదురా మళ్ళా in client to 2 because లైక్ కాకి మూవీ result set type is కాకి మూవీ ఎప్పుడు వస్తుందో ఏం జరుగుతుందో తెలియదు, దెంగుతారు అని Sensitive. నాకు ఉంటది చాలా. and it will not be మనం shown పోతామే ఇట్లా అట్లా పోనీ ఉండదు. చాలా in తల client to 3 ఈ మనుషులు ఉండే ప్లేస్ లోనే తిరగాల. సింగిల్ గా ఎవరు లేని Because- పీస్ ఉంటది, పోతా అంటే వెయ్యదు, వేస్తారు. గుంపులు ఉంటారు, ఏం చేస్తావు వాళ్ళకి అన్ని Result set ఆయుధాలు type is ఆర్దేరు నా గుళ్ళు ఉంటే ఉంటారు, Insensitive. అనుకుంటావు ఏం చేస్తావు. అవు అవన్నీ పెద్ద కథలు in the above example client to 1 updates the data. It will be shown immediately in client 2 because result set type is sensitive, and it will not be shown in client 3 because result set type is insensitive. అంతే. Sensitive places immediately that effect will be there. Insensitive place no effect. Again you have to close, again you have to get. నువ్వు Then పక్క we'll get the data. 7 Up to that, ఎక్కినా కూడా while opening whatever data is there, that data only continue. Latest information you cannot see in insensitive. Sensitive automatically it is refreshed that time. Data automatically refreshed. Whenever changes are made, లేకుంటే then ఏంది మడ్డ immediately effect will be there. అనంతపురం Insensitive. Insensitive it will not be there. ఎట్లా అట్లా కర్నూలు This is about result set types. Here absolute relative positions not ఏమంటే completed. ధర్మాన్ని ఇవన్నీ ఎందుకు Tomorrow class will పోవాలి? explain. డైరెక్ట్ హైవే కొడతారు. Tomorrow we'll నువ్వు see it. ఇట్లా పోవాలనుకుంటే కొన్ని బస్సులు అట్లా పోలే అనంతపురం బెంగళూరు బస్సు రెడీ అవుతుండే ఈ నుంచి ఆడికి పోయేది అంతే. మనం తిరిగినేదే అనంతపురం వరకు మడ్డ ఆ నుంచి తెలుసు మనకు అంతే. అనంతపురం అంతా తిరిగినేదే ఏమంటది ఏమంటే పెద్ద తిరిగి లేదప్ప తిరిగినే అంటే నువ్వు ఇంకా అవలేదు ఇంకా